After weeks of waiting, the Dallas Cowboys have finally completed a trade with the Miami Dolphins that will bring defensive end Robert Quinn to Dallas for the 2019 season. Robert Quinn will do a new one-year deal with some help at right end. With Robert Quinn now in the mix, the Dallas Cowboys have pretty much filled all of the holes to their roster and can now enter the 2019 NFL Draft without having to focus on any one specific position. That means they can truly draft the best player available with each of their 6 draft picks, which should make things that much more interesting. There is still several weeks to go until the first round of the NFL Draft kicks off April 25th, but don't expect the Cowboys to be sitting on their hands waiting. They still have quite a bit of work to do and could still make another move or two in free agency. Their main focus now should shift towards DeMarcus Lawrence and what to do about his potential long-term extension. It's been reported the Dallas Cowboys and DeMarcus Lawrence's representatives are still pretty far apart on the parameters of a new contract. Stephen Jones has even said the two sides are at an impasse, which is more than a little concerning considering how important Lawrence is to the Cowboys' defense. I'm personally not too concerned the two sides won't be able to come to an agreement eventually, but I do find myself becoming a little more concerned the further these negotiation tactics get drawn out. Unfortunately, that's led me down the road of thinking about what the Cowboys could possibly do if they decided to trade DeMarcus Lawrence. I'll go on the record right now by saying I think trading DeMarcus Lawrence is a bad idea. I just have a hard time seeing how they can immediately replace him. Having said that though, there is a trade scenario I could get on board with. For argument's sake, let's say the New York Jets got on the phone and wanted to trade for DeMarcus Lawrence. What could the Cowboys get as compensation? To answer this, let's take a look at the Khalil Mack trade between the Oakland Raiders and the Chicago Bears. Here's what went down to complete that trade. Bears received Khalil Mack, a 2020 second-round pick, and a conditional 2020 fifth-round pick. Raiders received 2019 first-round pick, 2020 first-round pick, 2020 third-round pick, and a 2019 sixth-round pick. Based on this information, the Dallas Cowboys should at least ask the Jets for their 2019 first-round draft pick, no. 3 overall, and their 2020 first-rounder. That may be enough to sway the Cowboys to trade away DeMarcus Lawrence, but for good measure they'd probably ask the Jets to throw in another mid-round pick this year or in 2020. Let's pretend this happens. The Cowboys would now need to replace D-Law and now have 2 first-round draft picks and a potential mid-round pick from the Jets to do just that. That's not even mentioning the 6 draft picks they currently hold. If it was me, I'd go ahead and draft defensive tackle Ed Oliver at no. 3 overall and then sign free agent Ziggy Ansah to play opposite the recently added Robert Quinn. I think between the 3 of them they could adequately replace some of Lawrence's loss of production. This is all completely hypothetical, but if the Cowboys can't work out a contract extension with DeMarcus Lawrence, I think I would be on board if this is how they went about replacing No. 90 after trading him away. Ziggy Ansah is no D-Law, but a defensive line with Ansah, Ed Oliver, and Robert Quinn is pretty intriguing. What do you think the Dallas Cowboys should do with DeMarcus Lawrence? Los Dallas Cowboys son criticados constantemente por su manera de abordar la agencia libre. Mientras varios equipos firman a jugadores estrellas de gran magnitud, los Cowboys suelen esperar hasta que pase el furor inicial de la agencia libre para poder obtener buenos jugadores por un valor más justo. Sin embargo, a pesar de no hacer movimientos de mucho ruido, Stephen Jones y compañía han hecho un excelente trabajo este marzo. El equipo tiene huecos, pero todas aquellas posiciones de necesidad han sido atendidas hasta el momento. Pero con su último movimientos los Cowboys levaron su offseason a otro nivel. Después de ver a Randy Gregory ser suspendido de nuevo, Dallas tenía que hacer algo por un defensive end que había pasado de ser un proyecto a un titular confiable.
In 2018, conseguiu 6 sacks and 14 juegos jugando o puesto a DeMarcus Lawrence. Esto a pesar de haber sido reinstalado en la liga semanas antes de la temporada. Parece que Dallas estaba listo para brillar con dos excelentes consecuencias, pero la historia ha cambiado mucho. Por un lado, Gregory está fuera. Por el otro, Lawrence está en espera de una extensión de contrato que si no llega a tiempo, resultará en el defensivo de segundo equipo al pro rehusándose a jugar la temporada. Los Cowboys aún están trabajando en llegar a un acuerdo con su consecuencias estrella. Siendo sincero, me parece que es cuestión de tiempo para que esto ocurra. Dudo mucho que los Jones se atrevan a desarrollar lo que por tanto tiempo han buscado. Un defensive end que ha producido como un jugador de elite en las últimas 2 temporadas con apenas 26 años de edad. Si Lawrence no recibe una extensión, los Cowboys habrán tenido un off-season perdedor. Pace lo que pace. Muchos han interpretado la adquisición del ex Miami Dolphin, Robert Quinn, como un reemplazo para Lawrence. No debería ser tomado de esta manera. Quinn tomará el lugar de Gregory y contribuirá a esto defensivo a un alto nivel opuesto a la. Los Dolphins y los Cowboys habían sido un tema de discusión por bastantes días ya. Se hablaba de la posibilidad de un trade por Quinn como algo muy factible. Con los Dolphins cambiando su esquema defensivo, era preferible conseguir algo a cambio por el que simplemente cortarlo. Los Cowboys apenas tuvieron que pagar una selección de sexta ronda del año 2020 por el defensivo veterano. Además de esto, tuvieron que darle un contrato nuevo a Quinn para poder facilitar el intercambio. Este consta de un año por $9.2 millones. Esto incluye el bonus ya pagado por Miami. Realmente, una opción accesible para Dallas. A pesar de tantos movimientos en agencia libre, la prioridad para los Cowboys continúa siendo la misma. Extender DeMarcus Lawrence. Si el equipo consigue llegar a la temporada con estos dos, la defensiva brillará muchísimo por su presión al QB. Es una línea delgada para los Cowboys. Si consiguen extender a Lawrence, este offseason será visto como uno excelente. Si no lo hacen, será visto como uno muy malo. Por ahora, no queda más que estar al pendiente de todo lo que suceda con DeMarcus Lawrence y sus negociaciones con el equipo. Dudo que no veamos al producto de Boise State vestir la estrella cuando llegue septiembre. Over the last couple weeks, rumors have swirled about the Dallas Cowboys' interest in trading for defensive end Robert Quinn. The veteran defensive end has tallied 69 sacks over his 8-year career, including 8.5 sacks in 2017 and 6.5 sacks last season. While he will be 29 come week 1 this season, Robert Quinn is still an excellent edge rusher with a high upside as that RDE the Cowboys need on their roster. A pass-rushing duo of DeMarcus Lawrence and Robert Quinn would be an excellent one, and one the Cowboys have fantasized about for years and years. So, the trade interest makes sense, especially if the Cowboys can get some sort of bargain from the Dolphins, though I wouldn't bank on that. But given recent news that the Cowboys have reached an impasse with Lawrence in contract negotiations, it's fair to wonder if they plan on pairing Quinn with Lawrence at all. It's become fair to ask if the Cowboys actually view Robert Quinn as a DeMarcus Lawrence replacement, rather than a complement to the elite pass rusher. Last offseason, the Cowboys signed veteran wide receiver Allen Hurns to bolster their wide-out group. Many, like myself, praised the move at first because I believed he was a better number 2 or 3 option than anyone Dallas had on the roster at the time. Instead, they cut Des Bryant and went into the regular season with Hurns as their number 1 outside receiver.
The results were not good, and Dallas ended up trading their first-round pick for Amari Cooper in an effort to shore up the top end of their receiving core. This, of course, is a different situation. Lawrence is one of the best defensive ends in football and is currently under the franchise tag. He will not be cut by the Cowboys under any predictable circumstances, but it is possible they could trade him for draft capital if they are unable to negotiate a long-term deal. If this is the case, and the Cowboys do go into 2019 with Robert Quinn as their top pass rusher, they'd be making a big mistake. I'm not going to get fired up over hypotheticals, of course, but it is interesting to consider that this could be on the Cowboys' minds. Tras la partida del veterano Cole Beasley, los Dallas Cowboys tenían un juego preocupante en la posición de receptor abierto. Incluso después de obtener a Amari Cooper la temporada pasada y el tener a un jugador joven y talentoso en Michael Gallup, el equipo tenía que hacer algo para reemplazar a Beasley como el receptor de slot en la ofensiva. Beasley fue increíble en su trabajo durante su carrera en Dallas, pero la administración nunca estuvo cerca de igualar las ofertas que recibió de los Buffalo Bills. Afortunadamente, ya encontraron el hambre para el trabajo. A pesar de estar muy calados en la primera semana de agencia libre, los Cowboys empiezan a verse involucrados con varios jugadores disponibles. Su contratación más importante hasta el momento es sin duda la del ex-jugador de los Green Bay Packers, Randall Cobb. Hace unos años, Cobb atrapó el balón que terminó el partido de playoffs entre los Packers y los Cowboys minutos después de que la recepción de Dez Bryant fuera revocada. En 2019, vestir la estrella. Si bien es difícil argumentar que en este momento Cobb es mejor jugador que Cole Beasley, el contrato que la administración le dio al nuevo integrante del equipo es muy razonable. El ex-Packer llegará bajo un contrato por un año y $5 millones. Lo que preocupa mucho sobre Cobb es su salud, ya que en 2018 solo jugó 9 partidos. Sin embargo, su carrera no ha estado plagada de lesiones como muchos lo asumen. Cobb será un titular en esta ofensiva que utilizará su habilidad para ganar en rutas rápidas. Sus manos son muy confiables y le dará a Dak Prescott otra arma en el juego aéreo. Simple y sencillamente una muy buena contratación de los Dallas Cowboys. Robert Quinn, por favor. Esta semana se reportó que el defensive end Robert Quinn estaba de visita en las instalaciones de los Dallas Cowboys. El de no es un agente libre, siendo que aún está bajo contrato con los Miami Dolphins. Sin embargo, ambos equipos están en discusiones para llevar a cabo un trade por el cazacabezas de 28 años. Después de que Randy Gregory volviera a recibir una suspensión, apareció entre las necesidades más urgentes del equipo y si no logran atender dicha necesidad previo al NFL Draft, tendrán que utilizar uno de sus primeros picks para conseguir un jugador que juegue opuesto a DeMarcus Lawrence. Quinn, quien había jugado la mayoría de su carrera con los Rams, es joven y productivo. En las últimas 2 temporadas ha logrado conseguir 15 sacks. De conseguirlo, los Cowboys tendrían que trabajar en una extensión para él. Con un año en su contrato actual, no debe de ser muy caro conseguir un trade por él. Me atrevería a decir que la compensación que los Dolphins buscan por Quinn debe de estar en el rango de una selección cuarta y quinta ronda. Parece un movimiento probable, pero no es difícil imaginar otro equipo estando interesado en el jugador. Por lo pronto, sabemos que Quinn disfrutó su tiempo con Rod Marinelli y con el equipo de los Cowboys esta semana. Habrá que esperar para saber su destino.